Good afternoon. We are happy today to introduce our third workshop for this conference, BBCC 8th edition. We are glad to have you all today. First, we will introduce our dear guest, dear Professor Abir Shaban. Dr. Abir Shaban, consultant pathologist at Queen Elizabeth Hospital, Birmingham, and Professor of Cancer and Genomic Sciences, University of Birmingham, UK. Dr. Abir led a number of research studies and contributed to breast cancer trials as co-investigator, member of a trial management group, and as a central pathology reviewer. She published over than 160 peer-reviewed papers and contributed a number of book chapters and guidelines, including the WHO Blue Book for Breast Tumors 2019, the International Collaboration of Cancer Reporting, DCIS Dataset 2021, and the United Kingdom NHS BBS Breast Reporting Guideline. We are very happy to have you, Dr. Abir, and let's start this journey. Thank you very much for the kind introduction. And I was asked to talk today about papillary lesions of the breast. And as you know, it's a very tricky area, some very difficult lesions, sometimes even after a lot of immunos and discussion. So I'll try to take you through several lesions and how we deal with them. So when we say papillary lesion, it's any lesion that has a papillary architecture, which is a fibrovascular core and covering epithelium. So anything that has this architecture is called papillary. And papillary lesions encompass a number of lesions, including benign lesions, such as benign papillary apocrine hyperplasia, benign intraduct papilloma, but it can also be atypical or malignant in situ and invasive. So a big range of diseases. And this is the WHO 2019 classification of papillary neoplasms of the breast, including intraduct papilloma, papillary DCIS, encapsulated papillary carcinoma, and solid papillary carcinoma. Both of them are in situ, but can be associated with invasive disease, and then invasive papillary carcinoma. Really important to get them right because the management is different for each one. So if we diagnose a papilloma on core biopsy, we have to say whether it is associated with atypia or not. So that's something the pathologist needs to include in their report. Because papillomas without atypia are categorized as B3 and usually managed by vacuum-assisted excision. So there is no need for surgical excision for a papilloma without atypia. And the upgrade rate to in situ or invasive cancer is very low, around up to 7%. But if there is papilloma with atypia, this is an indication for diagnostic excision. Because of the high upgrade rate, about a third of these lesions will be diagnosed as cancer on further biopsy. And in all the guidelines, in the European guidelines, in the UK guidelines, papilloma with atypia is managed by diagnostic surgical excision. If we diagnose DCIS in a papilloma, encapsulated papillary carcinoma or solid papillary carcinoma, these are all in situ disease, and these should be managed by surgical excision and with margin, and we then look for invasion. And invasive papillary carcinoma is a B5B as usual. So this is the benign entity, intraduct papilloma, which can be single, central, and can be associated with nipple bloody discharge, or multiple and peripheral. And the multiple papillomas are associated with higher risk of cancer. So if we approach one, we need to look for the fibrovascular cores that are there and the covering epithelium. One of the most important findings in benign intraduct papilloma is preservation of the myoepithelial layer.
both around the duct and within the cores. So that's why SMM immunohistochemistry and P63 immunohistochemistry are very important when we assess a papillary lesion. And we look for the expression outside and also within it. So this is a typical benign intraduct papilloma where there is myoepithelium around the duct and also within the fibrovascular core. We also do ER and CK5 or CK14 to assess the associated intraductal proliferation. Benign intraduct papillomas can be associated with lots of changes, such as benign squamous metaplasia, like the top left one. Sometimes this is quite a lot, and it can be exuberant and can mimic squamous cell carcinoma. But it is a common finding. It's usually bland, can be associated with infarction, and can be a lot of it. It can also be associated with epithelial displacement, the bottom left one. So the site of the biopsy can harbor a few clusters of the intraduct papilloma or the epithelial hyperplasia. And for this, you can use CK5 and ER to show that this is not neoplastic and these are benign epithelial clusters. So sometimes intraduct papillomas, the benign ones, can be a bit tricky. You can have also associated myoepithelial hyperplasia, like the top right, and can be sometimes difficult to separate from adenomyoepithelioma. Management, if it is benign without atypia, vacuum-assisted excision, and vacuum-assisted excision, or VAE, is equivalent to diagnostic surgical excision but done by the radiologist, and in this case, no B coding is given because it is thought to be equivalent to diagnostic excision. So these are the guidelines, universal, USOMA, UK, all of them managed by VAE. What about atypia? So if you identify atypia in a papilloma, we need to assess the extent of atypia. And unlike the usual 2 millimeter cutoff in the background breast to call it DCIS, we use a 3 millimeter cutoff of atypia, AGH, within a papilloma to call it DCIS. So above 3 millimeters is DCIS. Atypia less than 3 millimeters is just AGH within a papilloma. And here, immunohistochemistry can be very, very helpful. ER, CK5, 14, and SMM. And that's just to show what atypia looks like. It can look like solid area, so any solid area in a papilloma examined in detail, or can have a cribriform pattern. And usually ER and CK5, 6 are mirror image. ER is strongly and uniformly positive, and CK5, 6 negative. And this helps us measure the area of atypia very well, and our cutoff is 3 millimeters. Papillomas with atypia, that's another example, and there is associated smaller duct as well with atypia, less than 3 millimeters, so we call it AGH in papilloma or papilloma with atypia, and this is managed by diagnostic surgical excision. And this is just to show you how CK14 can help confirm the presence of atypia, CK14 negative. What about DCIS in a papilloma? That's if there is a pre-existing structure of a papilloma and then atypia that is more than 3 millimeters. Myoepithelium can be helpful as well. So if you do SMM, you will find SMM only around the duct because it's intraductal. But within the duct, SMM is lost. And this supports the presence of atypia and extent of it. What about micropapillary DCIS and papillary DCIS? Micropapillary is similar to papillary, but it doesn't have fibrovascular cores within it. So micropapilla, while papillae will always have the connective tissue core. And it's usually multiple and several other ducts are associated. So you normally have papillary, micropapillary, cribriform, bridges. So it's not only papillary there. And that's helpful in the differentiation between this and encapsulated papillary carcinoma and solid papillary carcinomas that are usually single expansile nodule. Again,
for this papillary DCIS, the myoepithelium is present around the duct, not within the duct. So what about solid papillary carcinoma? So this is usually a single large expansile nodule. Usually has this organoid pattern. We call it solid papillary because you cannot see the proper papillary architecture. You have only thin-walled blood vessels, so compressed, solid papillary. And usually has this neuroendocrine appearance that can be confirmed by immunohistochemistry. It can be associated with mucin, and this is a good feature as well to confirm that this is a solid papillary carcinoma. In this lesion, myoepithelium is absent within and outside the lesion. So see the difference between papillary DCIS and solid papillary carcinoma. Papillary DCIS, you will have myoepithelium around. Solid papillary, nothing, within and outside. And you may find classic DCIS in the background breast tissue. So this is just to show you, sometimes it can be associated with a closely packed nodule, but as you see here, there are some nests going out into fat. So this is solid papillary carcinoma with invasion. And the WHO book says you can call this invasive solid papillary carcinoma if it is exactly the same profile, or it could be ductal NST, it could be mucinous, could be any other type. And this is mucin within some examples of solid papillary carcinoma. It can be intracellular or extracellular mucin. And if this mucin goes out into the stroma and is invading, then this is associated invasive mucinous carcinoma with solid papillary carcinoma. This is another example. You can see the solid papillary pattern. It's usually synaptophysin and chromogranin positive to confirm the neuroendocrine phenotype. SMM negative, can you see it's nothing within it or outside it? So although there is absent SMM, we do not call it invasive disease because it behaves like DCIS. And it's usually ER strongly and uniformly positive. So these are the features that confirm that we're dealing with solid papillary carcinoma. So what about encapsulated papillary carcinoma? Similar, large neoplastic nodule, usually within a dilated duct or cyst with associated hemorrhage. It's not neuroendocrine in phenotype. So normally the neuroendocrine markers are negative. And this has a typical papillary architecture, can be associated with hemorrhage and secretion. The myoepithelium, again, is absent both within and around the ducts. And this is another example of cystic encapsulated papillary carcinoma with cholesterol crystals and hemorrhage around it. Encapsulated papillary carcinoma can also be associated with invasive disease. And invasion has to go outside the capsule of the lesion, as in this case. Again, it will be deficient myoepithelium around it. Sometimes you have a very big encapsulated papillary carcinoma and tiny invasion. We measure only the tiny invasion for the prognostic parameters. For the TNM, for the NPI, only the invasive disease. And then you add the whole thing for the whole tumor size. And sometimes it's tricky to identify the invasion there and whether it is one area or more than one. So if you have more than one area, we go for the largest one. If it is circumferential, lots of invasive foci around it, we take the whole thing as invasive disease. And there are some really nice examples in the UK guidelines on this particular entity to show how to measure it. So if you have DCIS, encapsulated papillary or solid papillary carcinoma, the grade is non-high grade. By definition, it's low or intermediate grade. Look at the architecture, look for the presence of necrosis, look for microinvasion or invasive disease. There are some very rare examples of lesions that look like encapsulated papillary carcinoma but are high grade. You will come across them, not common, but you will see these, like this example. And these are thought to behave
similar to invasive carcinoma rather than the classic encapsulated papillary carcinoma. And there is a nice series by my colleague Ima Draka on this entity. So be careful if you encounter this. We normally advise for sentinel lymph node biopsy, and we treat it more or less as invasive disease. Invasive papillary carcinoma, very, very rare, but basically has the papillary architecture that is very crowded, very complex, and invading into the stroma. Obviously, my epithelial markers are negative, and we treat it as invasive carcinoma in general. There are other tumors in the breast that can have papillary architecture, but are rarer, much rarer than what we talked about. So this is the rare entity of tall cell carcinoma with reverse polarity. It's usually a triple negative breast cancer. The papillary architecture may not be that obvious. Classically, it looks like papillary carcinoma of the thyroid, and we need to exclude metastasis from there. And as you see, can have some colloidal material there. The name is derived from that reverse polarity. So the nuclei are arranged opposite to the basement membrane compared with at the basement membrane. Usually triple negative. Basal cytokeratins are positive, CK14, CK5. CK7 is positive, and usually S100 positive. The importance of this is that it has a characteristic immunohistochemical and molecular profile. So antimitochondrial antibody usually is strongly positive. So if you think of it, I normally start by S100 and antimitochondrial antibody. If these back as positive, I would initiate molecular testing. And this has a specific molecular test that is not shared in any other breast carcinoma. The mutation in IDH2 at this site ARC172, and is seen in the majority of tall cell carcinomas with reverse polarity. And if you find it in a breast cancer, that's it. It's not shared in any other one, but it can be seen in other malignancies, such as chondrosarcomas and in some types of leukemias. So that's when molecular helps us to make a diagnosis. And it is important because tall cell carcinoma is a good prognosis type of triple negative cancer. Papillary carcinomas also are important in male breast cancer. So unlike the female counterpart, papillary carcinomas in men is the second commonest cancer, and it can be either in situ or invasive papillary carcinoma. Adenomyoepitheliomas can overlap with intraduct papilloma and can have a papillary architecture, as in this case. So if you have a papillary architecture and a lot of myoepithelial proliferation, this can be either adenomyoepithelioma or intraduct papilloma with papillary hyperplasia. So consider it if you see a papillary architecture, particularly if it's focal, not prominent. So this was a case of male breast lesion, and we've just said male breast cancer can be papillary, but this looked really odd, and it was a large expansile nodule, lacked myoepithelium, but actually this was a metastatic papillary renal cell carcinoma to male breast. And we got the history, and we confirmed that by immunohistochemistry that this is metastatic disease. So again, papillary lesions in the breast, think metastasis, think ovarian cancer, think other cancers that could be papillary, thyroid or renal. Sometimes a papillary architecture, it looks like papillary, but it's not. This is an example of necrotic triple negative breast cancer. And because it has this arrangement around vessels, it can look papillary, but it's actually grade 3 triple negative breast cancer. Look at these. These are fibroepithelial lesions, can really look papillary in core biopsies. And we had examples that were really difficult to separate. It's important to get it right because intraduct papilloma would be B3 for VAE, but if we call it fibroadenoma, that's B2, nothing will be done. So they can really look papillary, particularly if you hit these areas. Keep it in mind. So fibroepithelial lesion. This is a case of angiosarcoma that can look papillary as well.
And this is an interesting case that was axillary lymph node biopsy in a patient with breast cancer. And it looked really papillary in type, quite pleomorphic nuclei. What was a bit unusual about it is the presence of these really scattered large nuclei there, which is a bit odd for breast cancer. Anyway, we did all the immunos that we could think of, and it came back negative for everything. Everything was negative. And then the penny dropped, and this actually was a metastatic malignant melanoma in an axillary node. And in retrospect, we knew that the patient actually, the surgeon told us, oh yes, she had actually a melanoma excised a few years ago. So think of the unthinkable. There are things that can actually look papillary when they are not generally papillary. So just to summarize, a large number of benign, atypical, and malignant lesions in the breast have a papillary architecture. Look for the presence of ATP, any solid areas, any cribriform areas in these, and measure the extent. Useful immunochemistry, start by SMM and P63 and look inside and around the lesion. Do ER and CK5 or CK14, and also look in the adjacent breast tissue. You might find some other DCIS lesions or the lesion extending to the surrounding breast tissue. DCIS, encapsulated papillary, and solid papillary carcinoma are graded as B5A and managed as in situ carcinoma. So we normally would not do sentinel node for them, but we would grade them. Breast papillary metastasis to the axilla, consider that, particularly ovarian, thyroid, and others. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Abir. Excellent presentation as always. And I have to say that before I present Professor Dr. Mervat Al-Daftar, I have to thank Dr. Hazem and Dr. Mahitab for inviting us to this marvelous conference. We enjoyed every lecture we attended. It was very nice, and all are informative and excellent. Now I have the pleasure to present Dr. Mervat Al-Daftar. She's a professor of pathology and molecular pathology at the National Cancer Institute. She's going to talk to us about updates in genomic assays of breast cancer. Assalamu alaikum. I'm Dr. Mervat Al-Daftar, professor of pathology at National Cancer Institute, and a consultant at Al Mukhtabar Laboratories. I'm really excited to be here today. I'm very thankful for this kind invitation from the Baheya, and my greetings to all the attendees and the chairpersons. In talking about the genomic assays for breast cancer, they are important in three areas. Either to determine which female has the risk to develop cancer. This is the first thing. Second thing, there are genes that can help the doctors to manage early breast cancer. And the third thing, third area is in the management of endocrine resistance and metastatic breast cancer. When I started my study, that was in my master's study in 1999, we used to perform only a single gene assay, like I performed the HER2-neo, others performed the P53. However, with time, there is a transition from single gene assay to multiple gene assays. Now we can perform analysis for tens of genes and to hundreds of genes by the development of next generation sequencing technique.
We are talking today about genomic assays in breast cancer. So, what is the difference between genetic assays and genomic assays? Most of breast cancer cases are born with normal genes. They have no bad genes in their blood. However, 10% of breast cancer cases are born with bad genes that they receive from one of their parents, and then during their lifetime they acquire another problem in their genes, and hence they develop cancer. So in hereditary cancer, we perform genetic testing in order to detect if the female has a bad genes in her blood or no. This is a very famous story about a very brave breast cancer patient that been in USA. She went for her doctors and told them, I had a breast cancer, and not only me, all the females in my family had breast cancer. And so two labs worked on these patients to discover what is wrong, and it's common in her family. And that led to the discovery of the breast cancer associated genes 1 and 2, and that was in the 90s. The breast cancer 1 is found on chromosome 17, and 2 was found on chromosome 13. BRCA1 and BRCA2 genes are big genes. They have BRCA1 has 22 exons. These are the regions that code for proteins, and BRCA2 has 27 exons, and these are really large genes. Therefore, these genes, the BRCA1 and BRCA2, are analyzed mostly by the NGS, next generation sequencing, that can analyze really big genes. So if the patient has a BRCA test, what will be the result? The result will be either the female has a pathogenic BRCA1 mutation. And if the patient has a pathogenic BRCA1 or 2 mutation, what does this mean? This means that this female has a liability to develop breast cancer in 60 to 80% of cases, ovarian cancer, pancreatic cancer, and in male, they may have prostate cancer as well. In addition to identifying the females who are at risk to develop breast cancer, the BRCA test now is predictive, because in PARP inhibitors, the presence of BRCA mutation actually is good for the patient, because it will, when the DNA is destructed, it will not be repaired if the BRCA tumor suppressor gene is affected. In addition to BRCA1 and BRCA2, there are other genes that may lead to breast cancer, like the P53, the PATN, and the ATM. These are hereditary cancer syndromes that also lead to breast cancer. If we have a patient with breast cancer, would you do BRCA mutation for the patient? Yes, if the patient is less than 50 years, she has bilateral disease, she have ovarian disease, she have a strong family history, and if there is a male breast cancer in the family, if one of the members is positive for BRCA mutation in her family, and triple negative breast before the age of 60, and lastly, of course, they are doing for the Jewish, the Ashkenazi population. What is, as we said, in the early breast cancer, some
we mean in early breast cancer stage 1 and stage 2 and 3A if the lymph nodes are negative or ان هم less than 4 lymph nodes are affected. There is when we perform gene expression gene expression studies in these breast cancer, there was this led to two things. First, we related the RNA expression in breast cancer to the prognosis, and that led to the molecular subclassification of breast cancer into either breast cancer subtypes that look like the normal breast, which are luminal, and the HER2 subtype or the triple negative subtype. There are multi-gene assays that are available outside Egypt, and very unfortunately, we don't have it here. And these are the MammaPrint, Oncotype DX, and Prosigna EndoPredict and Breast Cancer Index. When the patient with early breast cancer go for these assays, it has two roles, either to talk about the prognosis, what the patient will endure in the next 5 to 10 years, if she will have recurrence or no, and if the patient needs chemotherapy or not. When the patient perform these assays, the doctors give her a score according to the number of genes assayed, and the score will be either low, intermediate, or high. And then if the patient has a high score, that means she needs chemotherapy. And in cases of ductal carcinoma in situ treated by lumpectomy alone, if the patient has high score, that means the doctors can add radiation for the patient. The good news about breast cancer, that is 70% of breast cancer are hormone receptor positive. However, the bad news that many patients acquire endocrine resistance with time. You give endocrine therapy, but there is a progression and relapse. So scientists worked on this in order to understand why patients undergo endocrine resistance. They find out that the estrogen work on the cells by either genomic pathway, genomic signaling, or non-genomic signaling. When the estrogen, in the usual state, the estrogen is a lipophilic molecule that passes through the cell membrane and interact with the estrogen receptor. Estrogen receptor will bind to the nucleus and act as transcription factor. However, scientists found that the estrogen also interact with other signaling pathway, which is PI3K AKT-mTOR pathway and the HER2 pathway. There is a cross talks between these signaling pathways. So why patients undergo endocrine resistance? ليه بيحصل؟ علشان they found that the estrogen receptor, the piece that interacts with estrogen undergo mutation. And these are called estrogen receptor 1 gene mutation, or there is an activation of other signaling pathways like PI3K, AKT-mTOR, and the HER2. This is the kit for assessment of the estrogen receptor 1 mutation. It is available in the market. When the patient undergo endocrine resistance, take a blood sample and see if the patient has an endocrine estrogen receptor mutation or no. Okay, if
last thing we talk about is the metastatic. If the patient has a metastatic breast cancer and she will go for immune therapy, then you have to make MMR and MSI study. What about the MMR? It is a group of proteins that when they are present, they correct the DNA errors that occur during replication. But what if these proteins are lost? What will happen? The thing that will happen, there is accumulation of mutations because there's no correction of the DNA errors. Therefore, first step to determine the MMR status is to perform immunohistochemistry and see if there is an expression of one of these 4 proteins, it is lost. I think that the MMR are the proteins, but their function is the microsatellite instability. That means we have repetitive sequences in our DNA, and they are highly affected when the mismatched repair proteins are not working. So we can do a microsatellite instability assay, and the gold standard of that is the genetic analyzer. And now there is a real-time PCR assay for the MSI. I usually, when I want to know what are the current assays that I want to implement in molecular biology lab, I go for a very nice cards. These are called Molecular in My Pocket. They are made by AMP, the Association of Molecular Pathologists, and they put all the tests that they recommend in a chart. We will find that what it contains, we will find that BRCA1 and BRCA2 mutation, HER2, ERMPR, estrogen receptor 1, PI3K, PI3K, pattern, P53, and tumor microsatellite instability and tumor mutational burden, and the multi-gene expression assay we talked about, the Oncotype DX, MammaPrint, and Prosigna. That's why we understand now when we perform NGS big panels, what it should contain. It should contain all the genes we talked about. In big NGS panels, they take all the genes that are implemented in cancer and perform an assay for it. Thank you so much. شكرا جزيلا دكتورة ميرفت for this comprehensive talk. I would like to ask about the availability of these multi-gene expression assays in your institute. هو للأسف طبعًا هو في 2 techniques في المالتي جين assays. في حاجة اسمها micro array اللي هو بناخد RNA من المريضة وبنحطها على الchips، فالtechnologies bit complicated، لكن الحاجات الreal time PCR نفسها هم مخلينها زي سر. والنو هاو مش راضيين يقولوها. في حاجات بسيطة بتحلل 7 جينات أو 12 جين بس، لكن أنا بعت للشركة نفسها لكن مش راضيين يقولوها، هم عايزين يعملوها بره، لأن هم مش بس بيعمل analysis، هو بيديكي سكور، يعني يقول لك مين البيشنت اللي هترجع تاني والريكارنس أو البروجنوزس بتاعها. فيمكن this is the tricky point but this is important إن إحنا نبتدي إحنا نعمله. اصلا لقيت ناس بتوع اونكولوجي كتير بداوا يطلبوا البارافين بلوك من البيشنت ويقولها اعملي بالذات اللي هي الاونكوتايب دايجنوزيس. يس لانه هو هتعرف هي هتاخد كيموثيرابي ولا هي هتاخده على الفاضي. ف it's very important for early breast cancer. Thank you very much. It's pleasure to introduce Professor Abir Shaban, consultant pathologist at Queen Elizabeth Hospital and professor of cancer sciences at Birmingham University, UK.
the title of the talk is Vascular Lesions of the Breast. Okay, hello again. This is the last time you will see me in this session, and it is vascular lesions of the breast. Uncommon but tricky cases, particularly if they are on core biopsies. And on core biopsy or punch, mostly that's what we receive for the diagnosis. It's important to look for a history of radiation, classified into benign or atypical. And if atypical, particularly after radiation therapy, we would be thinking, is it atypical vascular lesion or is it a well-differentiated angiosarcoma? Tricky, important, because once we say it's angiosarcoma, the whole breast extended mastectomy is done. Immunohistochemistry can be helpful and discussion with the sarcoma pathologist as well. So post-irradiation, a number of lesions can occur, including just simple telangiectasia, dilated vessels, benign vascular lesions, atypical vascular lesions, or angiosarcoma. So, of course, angiosarcoma is the most important and the commonest. It can occur as primary angiosarcoma without history of radiotherapy, and this is extremely rare, or secondary following radiotherapy, particularly after wide local excision in breast cancer. And this can occur in the breast or in the chest wall itself. Macroscopically, it can vary, either macules, papules, a lump. Usually it's superficial in the skin, but can also infiltrate into the breast parenchyma, and it has a hemorrhagic appearance. And these are some examples of cases that we came across. So you can have the patchy bluish discoloration. You can have an exophytic lesion, something like that, and can infiltrate into the breast, or it can be just a deep lesion in the breast. Histology, there are 3 grades: well-differentiated angio, intermediate, and poorly differentiated. So the well-differentiated is what we can still recognize as a vascular lesion. We will have slit-like structures and lining of endothelium that is malignant. Poorly differentiated can mimic anything, can mimic breast cancer, can mimic spindle cell lesions, and blood lakes can be seen. And intermediate lesions are those with multilayering or papillae, but no solid areas. Just to illustrate some, so this is a well-differentiated angiosarcoma, probably the most difficult to diagnose, can dissect into collagen, but we can still see the vascular nature, and this is lined by malignant endothelial cells. And classically, it infiltrates into dermal collagen and also into the fat of the breast. This is a solid lesion with a lot of infiltration into the breast parenchyma. It can look epithelioid, so can be mistaken for particularly triple-negative breast cancer. And it can look spindle and comes in the differential of malignant spindle cell lesion. So when you have malignant spindle cell lesion, include angiosarcoma in your differential. When you have triple negative, odd-looking epithelioid breast cancer, consider angiosarcoma as well, particularly if there is history of radiation. And this is the intermediate one, which can look very papillary. So again, if you have papillary lesion in core biopsy, think angiosarcoma. Vascular markers, the best I would say are CD31 and ERG. ERG is a really, really good marker for vascular lesions. It's nuclear, it's clean, specific for vascular lesion. If it's strongly and uniformly positive, that's definitely vascular. CD31 is expressed in the majority of angiosarcomas. CD34, less expression. So don't be surprised if it is CD31 positive, but CD34 negative. SMA typically lost, but not in all lesions. CMYC is useful if there is history of radiation. So usually it is positive in neoplastic lesions and in radiation-associated angiosarcoma. You might wish to add pancytokeratin to differentiate it from epithelial malignancy.
So ERG is a really good one, and this one that we use commonly for the diagnosis of vascular lesions. And it has a really nice nuclear positivity. c-Myc immunohistochemistry, really nice one, and you have a positive control in the overlying epidermis, and usually is strongly and diffusely positive in radiation-associated angiosarcoma. These are some other examples, but not always strongly positive, can be a bit weak as well and patchy, as in this case. You can use either c-Myc immunohistochemistry or FISH. Both are okay and they correlate. We tend to do immunohistochemistry because it's easier and quicker and cheaper. So the differential of angiosarcoma, the well-differentiated ones, the differential can be PASH, scar tissue, benign vascular lesions, and atypical vascular lesion. The poorly differentiated one, spindle cell sarcoma, epithelioid tumors, melanomas and sarcomas, and intermediate papillary carcinoma. Can we tell down the microscope if it is primary or secondary? No, they look the same. But they say in the book that primary angiosarcoma is usually deeper in the breast, while the secondary is superficial. And generally, c-Myc is expressed more in secondary angiosarcoma compared with the primary, although this is not exclusive. And we've seen examples of primary angiosarcoma also expressing c-Myc without any history of radiotherapy. Angiosarcomas have very, very poor prognosis, and they metastasize early by blood, even low-grade tumors. So grading in angiosarcoma actually is not prognostic. Even well-differentiated angios would metastasize. And metastasis is usually to the lung, skin, bone, and liver. Axillary nodes are rarely affected. And the median recurrence rate is less than 3 years. So they recur and the patient usually dies really quickly. And in the UK, the survival rate is around 45%. In our own center is around 60% following the diagnosis. And this is a multi-center UK study of angiosarcoma that has been published and showed that the median to development of angiosarcoma post-radiotherapy is around 7.5 years. So that's the average in all the literature. Between 7 to 8 years, patient can develop it, and that's acceptable. AVL, so atypical vascular lesion. That's a rare lesion and can be associated with angiosarcoma as well. It's thought to be benign, but some reports suggest that it's precursor. It usually presents as single or multiple lesions, usually superficial and usually within the radiation field. And that's what it looks like macroscopically and microscopically. It's usually superficial, classically doesn't infiltrate, usually wedge-shaped, so broader at the top and narrower at the bottom. And it is divided into two types, vascular and lymphatic types. And these are some examples of atypical vascular lesions. Sometimes the endothelium is a bit prominent, but there is no stratification, no mitosis, and not a lot of infiltration. And that's what it looks like. It can be anastomosing vessels as well. So to differentiate, this is normally c-Myc negative, and that's a very good immunostain to differentiate. So CD31 is positive, and c-Myc is negative. So that's a good marker to differentiate both. Ki67 is usually low. So it lacks the characteristic features of angiosarcoma, no infiltration into the subcutaneous tissue, no multilayering or papillary configuration, but you can see some cytological atypia. So practical points, consider vascular lesions, AVL, and angiosarcomas after wide local excision and radiotherapy. And AVL can present by anastomosing superficial wedge-shaped lesion with prominent endothelium, but it lacks the other criteria of angiosarcoma, such as multilayering or marked cytological atypia. Primary angiosarcomas may mimic benign vascular lesion and strong c-Myc. If you have a vascular lesion with strong c-Myc immunohistochemistry, that is neoplastic. That's not a benign vascular lesion.
So I'll just take you through a case that I was sent as a second opinion. So this was an MDT referral. So we are a big center for breast and vascular surgery, and all angiosarcomas diagnosed in our region would come to us. So it was diagnosed somewhere else as wide local excision. She had breast cancer 4 years ago, and we were told that the cancer recurred a year ago. At first responded to chemotherapy, and then the cancer became non-responsive. And now she has a big extensive tumor. So this presented as recurrent breast cancer. So when we went through the notes, we found that the previous histology of the cancer was ER positive breast cancer. And now it's diagnosed as triple negative breast cancer. This is very unlikely, doesn't make sense. So we requested all the slides to review, all of it from previous and now. And this was the previous breast cancer, invasive grade 2, no special type cancer, that was strongly ER positive. So that's the original. That's what we have now. So she had a punch biopsy that was diagnosed as triple negative breast cancer. And when you look at it, it looks like epithelioid, malignant clearly, with a lot of cytoplasm, prominent nucleoli, and lots of mitoses. But it is triple negative. And that's what it looks like. And if you think about angio, you would actually see that it's infiltrating into dermal collagen, and it actually can be non-epithelial. And when we did immunohistochemistry, it was cytokeratin negative, but positive for all vascular markers. So this was radiation-associated angiosarcoma mistaken as epithelial recurrent triple negative breast cancer. So if you have a triple negative cancer that looks a bit odd, anything that looks odd about it, think again and consider it might be something completely different. It might not be breast cancer at all. So think of metastases, think of angiosarcoma epithelioid type. And this was the lesion when we received it. Obviously horrible for the patient, delayed diagnosis, and she had a big radiation-associated angiosarcoma extending deep in the breast. In some areas, you could see the vascular nature of the lesion, but in other areas, it was just solid. You couldn't tell that this was a vascular lesion. So poorly differentiated, and it was a huge malignancy, completely excised, but unfortunately recurred very quickly as abdominal skin nodule. So delay in the diagnosis can be a problem. So that's it, and I would like, if you're interested, to introduce you to our breast pathology update course that we do in Birmingham. It will be exactly next week, next Friday, a virtual one. And because I am Egyptian, there is a special offer for actually any Egyptian breast pathologist to join, and we give a reduced rate for Egypt and the low and middle income countries. I hope if it's of interest, join us. We do it every year, and this is a very popular annual course with slide seminar session, multi MDT scenarios, and relevant lecture. Thank you very much. Thank you, Dr. Abir. Al-Khair. First of all, I would like to thank my current colleagues and ex-students, Dr. Safi, Dr. Hazem, Dr. Mahitab, for a great invitation. It's an honor to be here today in Baheya Hospital conference. And I would like to introduce my eminent student and colleague, Dr. Mona Al-Abrak. Dr. Mona Al-Abrak is a lecturer of cytopathology in cytopathology unit in National Cancer Institute, oncopathology department. Dr. Mona has eminent researches in AI اللي هيقعدنا كلنا غالبا في البيت يعني. Okay. And now Dr. Mona will take us in a tour in nipple, discuss the nipple discharge cytology, narrative of the cells. Okay, come on.
بسم الله الرحمن الرحيم. هي مش ظاهر صح. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده في توك اسمها Enable Discharge Cytology Narrative of the Cells زي ما الدكتوره نيفين قالت. هناخد كده تور على الشرح النظري الاول، ايه الرولز اللي احنا نمشي عليها، وبعد كده هنعمل ليتل كويزز. فانا محتاجه بقى ايه يعني نتكلم مع بعض كده ونشوف الدنيا يعني هنحل الحاجات ازاي. تمام. ف I will let the cells talk. أول حاجة هل إحنا نقلق من nipple discharge to worry or not to worry? That is the question. Nipple discharge is a very very common complaint تقريبا. ممكن أشيله كده وقاعد كل ما أقرب. مايك التاني، في مايك تاني؟ في مايك تاني؟ طيب هجرب كده تقريبا بيزعل. nipple discharge is a very common complaint في الفيميلز. يعتبر ثالث complaint الستات بتروح بيها للدكتور عشان تكشف. 80% of the females have an episode of nipple discharge in their fertile life. التقسيمه بتاعتها بصراحه قعدت ادور على تقسيمه كده مقنعه، يعني لقيت ممكن احطها تحت كاتيجوري pathological و non pathological، او من الاخر nipple discharge related to breast lesion و other not related to breast lesion. فخلينا نتكلم شويه على discharge not related to breast lesion. في الحاله دي اللي هو not related to breast lesion انا محتاجه history حلوه قوي ومحتاجه laboratory work احيانا. فعندنا ال not related to breast lesion يعني lactation طبيعي، physiological والجلاكتوريا. هو قفل؟ اوكي. اللاكتيشنال بتبقى related to pregnancy ولاكتيشن، بس ممكن الستات بيتلخبطوا لان هو ممكن يستمر بعد، طبيعي ان هو ممكن يكون موجود لحد سنه بعد البريجنسي بوست بارتم او cessation of lactation، وعشان كده بنتكلم ان الهيستوري is very crucial. تاني حاجه الفيزيولوجيكال اللي هي احيانا الجلاكتوريا بيقع تحتها او بنفصلها. الجلاكتوريا بالنسبه لنا directly related لهايبربلاكتينيميا، اما الفيزيولوجيكال فهو other causes بقى، سواء بقى مثلا hypothyroidism medication side effects اللي هي برضو في الاخر هتؤدي الى الهايبربلاكتينيميا. سامعيني؟ سامعين؟ تمام. اوكي. طيب البرزنتيشن عندي في كل دول بيبقى عاده مالتيبل وبايلاترال، والالوان بقى بتختلف، ميلكي في اللاكتيشنال، جالاكتوريا ميلكي، والفيزيولوجيكال جرينش وايت اور يالو. طبعا ده ان يعني theoretical، بس ان real life احيانا الالوان بتختلف، فمش مفيش clear cut يعني، بس احنا ايه هنقول classical cases يعني. طيب في نوع تاني من الديscharge related to breast lesion. هنا انا بقى محتاجه triple approach بقى بتاع السيتولوجي، اللي هو لازم معاك history clinical examination radiology if possible ومع السيتولوجي. البرزنتيشن ايه؟ واحده جايه ب non milky discharge، سواء بقى bloody clear serous spontaneous من single opening وunilateral. فهنبتدي نشك. هو في كل اللي فات هي لو جات لي انا هاخد منها هيستوري، ممكن اوديها هايبربلاكتينيميا وتمام وكل حاجه كدكتور كطبيب، بس ولو جات لي السيتولوجي اخد منها عينه، مش هقول لها لا اهلا وسهلا يا ست الكل. لكن هنا بقى هو ممكن نبتدي يحصل انفستيجيشن اكتر، ان هو بقى يعمل لها اشعه and so on. طيب ايه انواع البريست ليجنز اللي ممكن يبقى ريليتد معاها النيبل ديسشارج؟ عندي البناين وعندي المالجنسي. البناين اشهرهم انترودكتال بابيلوما والدكتكتيزيا، الاثنين دول فيري كومن ان هم يجي معاهم نيبل ديسشارج، وفي اذر ليس لايك كوزز زي البابيلوماتوزس، الهايبربليزيا والفايبروسيستيك تشينجز، على اساس برضو ان الفايبروسيستيك تقع تحت طائله شويه الهايبربليزيا. والمالجنسي بتيجي معاها طبعا نيبل ديسشارج، وبيصل من 5 ل 33%، يعني ممكن تلت السيدات اللي بيبريزنت بالديسشارج ممكن يبقى في اندرلاين مالجنسي فيه. السيتولوجيكال diagnostic features البناين usually sparsely cellular، الدكس بتبقى ريجولار فومي سيلز ومعاها الكومبوننتس الثانيه زي inflammatory RBCs. طب المالجننت الدكتال سيلز بيكونوا موجودين كلاسترز وسنجل وانلارجد وبليومورفيزم وستريب نيوكلاي برومنت نيوكليولاي والاذر كومبوننتس زي الانفلاماتوري سيلز والار بي سيز والنكروتيك ديبريز. تمام. زي اللي هو كلاسيك فيتشرز اللي بنتكلم فيها على البريست مالجنسي. طيب انا ايه بقى الكرايتيريا اوف دكت ريجولار دكت بالنسبه لي في البناين؟ السيلز بتبقى صغيره
ولو النيوكلياي كبرت تكبر معاها السيتوبلازم، يعني مفيش ان سي ريشيو زياده. apocrine cells can be seen isolated cells مش عاده بنشوفها. طب التايب ممكن نلاقيها في تايب كلاسترز. ممكن يحصل مولدنج في مش ممكن، هو عاده بنلاقي في مولدنج في التايب كلاسترز دي، بما ان في حاجه نازله من فوق ونزلت في جيرني كده، فبنلاقي الابيثيليال سيلز ممكن تبقى مولدد. ولو انا شفت كلاسترز فيها برانشنج ابتدي افكر في الانترودكتال بابيلوما او فلوريد انترودكتال هايبربليزيا، ومش هقدر افرق الا بالهيستولوجي. الريبورتنج سيستمز سريعا عندي بيبقى اليوكوهاما سيستم اللي هو سي 1 2 3 4 5، ده ديزيجنيتد السيستمز ديزيجنيتد للبريست مش ديسشارج، بس احنا بناخد بيها. طبعا الانسفشنت انا مش هتكلم فيها في الديسشارج لانه ممكن يبقى الديسشارج عادي ابسنت ما فيهوش خلايا. الموديفايد مسعود سيستم بيبقى ده another system بيevaluate الفيتشرز بتاعت السيلز وبيديلها سكورز، كل واحده من 1 ل4، وحسب السكور بيقول عليها ان هي مثلا نون بروليفريتيف لو السكور قليل، لو بتكتر بروليفريتيف من غير ايتيبيا، او بروليفريتيف ايتيبيا او كارسينوما. تمام، هنبتدي بقى في الكويزز وهمشي سريعا فيها وان شاء الله يبقى في انتر اكشن باذن الله. اول كيس واحده 21 سنه unilateral bloody single discharge، والايمجنج بتاعها بايراتس 1. ده شكل الديسشارج من بعيد شويه، قربنا منه. تمام. what do you think what يعني هي benign discharge actually it was lactational changes عشان كانت 4 شهور pregnant، بس هي مش مدركه ان ده the beginning of lactational changes. تمام، وعشان كده الهيستوري is very important. عندنا العيان نقرره خلاص. تاني كيس 39 سنه bilateral nipple discharge bloody turbid ويالو من multiple openings. شكلها اهي ايه انا ناسي على فكره الحالات انا من كترهم فانا معاكم. بنان ديسشارج جلاكتوريا، عندها هايبربلاكتينيميا، عملوا لها بقى ودوها ايه المعمل، فتمام يعني. طبعا خدوا هيستوري مش حامل يا مدام. طيب يلا بينا على البلاكتينيميا. كيس 3 53 سنه، ست صغيره 53 سنه unilateral bloody greenish discharge من multiple openings. What do you think? هي اتشخصت suggestive of introductal proliferative breast lesion بالسيتولوجي، انا بتكلم في السيتولوجي الاول. الايمجنج كان قال ان في داكتكتيزيا وماستيتس وبايرس 2 على الناحيه في الناحيتين. على الميجر داكت اكسجن بقى طلعت بيريدكتال ماستيتس. ف actually clumping of the inflammation الهيستيوسيتك is a bit full، ف we need to take a closer look. يعني بلاش ناخدها من بره كده من فوق، خلينا ننزل يعني بالهاي باور عشان نتاكد دول دكتل ولا مجرد انفلاماتوري هيستيوسيتك. نعم ما هاي باور، بس هو المفروض هاي باور بقى اللي ممكن شافها يعني تتشاف من فوق وايه وكسل او عدى بسرعه يعني. ده هاي باور برضه. كيس 4 46 سنه unilateral yellowish discharge from single opening. ها what do you think؟ سهله. الايمجنج قال فيه prominent ducts بايرتس 2، فدي لطيفه خالص. benign discharge ودكتكتيزي، دي سهله دي. انا جايبه لكم الحاجات السهله الاول عشان احمسكم. 31 سنه unilateral bloody discharge من single opening. دم بس دم يعني، بس كميه الدم اوفر لدرجه ان هي عامله لي بحار يعني، بس هي اسيلولر. الايمجنج بقى كان قايل ان في suspicious enhancement nodule بايراتس 4، فاتقال hemorrhagic discharge، بس take care ان papilloma cannot be excluded و excised، وفعلا لقوا في papilloma with UDH on the excision. case 6 unilateral bloody turbid discharge من multiple openings 45 سنه.
دي انا جايباها عشان هي ده prominent duct وكان فيها anticipated movable content، وده كان الانسيسيبيتد فجايباه عشان ايه ده شكل الكونتنت. فطبعا كانت benign discharge وducted تيزي. كيس 7 unilateral bloody discharge من single opening 69 سنة. What do you think? الايمجنج كان فيه مايكرو كالسيفيكيشن indeterminate، فاحنا قلنا introductor papillary breast lesion. في البيوبسي خدوا بايوبسي كان في فوكال كالسيفيكيشن وفايبرو ادينوزس، بس لما اتعمل وايد لوكال اكسجن كان في فايبرو ادينوما داكتكتيزيا وفايبروسيستيك وفوسايف ديستروفيك كالسيفيكيشن. فغالبا السورس بتاع الجروبس دي كانت الفايبروسيستيك نوتا بابيلوما. فما مش لازم نزنق نفسنا، يعني احنا ممكن نقول proliferative lesion، مش لازم نقول بابيلوما وكده يعني، خصوصا ان هي ما كانتش باينه قوي يعني. ما نجبرش نفسنا، احنا ممكن ندي تشخيص اوسع بس برضو ايه يكوريليت. حاله بعديها 30 سنه unilateral bloody discharge من multiple openings. What do you think? في single cells. الايمجنج كان قايل في suspicious microcalcification، وقلنا introductal معاها بابيلوما معاها اتيبيا، واكشلي التشخيص النهائي كان هي بالبايوبسي وبعد كده ماستكتومي مالتي فوكال انفيزيف داكت مع DCIS. كيس 10. انا بحاول الحق في ال3 دقائق دول بس يعني حالات ان شاء الله لطيفه. ريش نيبل ديسشارج من سنجل اوبننج. اكشلي دي بناين وانا كنت جايباها عشان اوري الكونتامينيشن بتاع السكوامز بس. رايت بلادي ديسشارج من سنجل اوبننج 43 سنه. بصوا السيلولاريتي دي لوحديها تخليني اقلق، ده غير بقى السيلولار فيتشرز. البرانشنج كده مبدئيا اقدر اقول proliferative بقى، ولسه هنفكر احنا في اتيبيا ولا لا. اتقال papillary lesion with the associated اتيبيا، والايمجنج كان معاه في prominent duct وكوجينيسيتي واحتمال يبقى بابيلوما على الاكسجن، والبيوبسي كان في DCIS باكريبري فورم papillary forms، فاللي كنا شايفينه ده DCIS papillary forms. 60 سنه unilateral bloody discharge من single opening. What do you think? قلنا introductal papillary lesion معاه اتيبيا. الايمجنج كان مطلع ان في prominent ducts وبارات 4A palpable area. على الماستكتومي والبيوبسي كان في DCIS solid cribriform papillary. هانت 68 سنه bloody discharge from single opening. السيلولاريتي دي برضو ما احبهاش حتى من اللو باور. انا عارفه ان انا بجري معلش بس يعني عشان الحق. في suspicion في اتيبيا يس. هنا الايمجن كان بيقول فايبرو ادينوزس عكس اللي احنا قلناه في الديسشارج. احنا قلنا هايلي اتيبيكال سيل فور اكسجن اوف ذا افكتد داكت، وطلع ان هي انفيزيف داكت كارسينوما جريد 2. فيعني صدق عينك احيانا ايمجنج احيانا ممكن يعني ما يظهرش فيه. unilateral yellowish discharge from single opening 31 سنه. What do you think? الايمجنج كان جايب ان دي normal study، واتقال few proliferative duct cells possibly postpartum changes. عشان كده الهيستوري كان لعب دور مهم جدا في الحاله دي، لانها otherwise كانت هتبقى اتيبيا ولازم نكسايز. اخر كيس 59 سنه right liver discharge from single opening. What do you think? الايمجنج كان بصراحه جايب دوكتكتيزيا وانترودكتال سكريشن وبارات 3 مش حاجه مور. قلنا proliferative breast lesion معاها اتيبيا، عاوزين تيشو بايوبسي. بناء عليه عملوا further MRM
سوري MRI كونتراست، ولقوا في suspicious non mass enhancement. معلش هي دقيقتين زياده بس هزود دقيقتين. non mass enhancement وكانت بايرات 4 سي. فاخدوا عينه كور بايوبسي طلع DCIS. ف trust what you see. احنا خلصنا ال narrative of the cell will take home message. cytology is great but not stand alone. والtriple approach في حاله النبل is very achievable، لان احنا عندنا العيانه بتجيلنا عاده العيانه بتيجي لحد عندنا، فنقدر نقعد ننترجيت وناخد الهيستوري ونقررها ونعمل كلينيكال اكزامينيشن ونقول لها هاتي الاشعاعات اللي عملتيها، طب ما عملتيش طب يلا ما تروح، يعني لو احنا شاكين، والسيتولوجي كله في ايدينا. and the اخر message don't hesitate to ask for second opinion. عادي حتى لو expert ask for second opinion. thank you. منى بليز ثانية واحدة عشان it's a repeated question from your colleagues. ايه ال adequacy criteria especially مثلا لو بناخد FNA من breast cysts adequacy criteria. ده سؤال بصراحة يعني أنا بدور عليه بس ملوش إجابة قوي، ولكن لو أنا معايا أشعة خلاص والأشعة يعني ما فيهاش أي حاجة suspicious أو كده تمام، فأنا بقول له إن أنا ما عنديش malignancy، ممكن أخلي التقرير benign content مثلا عشان ما بوظش الدنيا على البيشنت. ولكن لو أنا عندي أشعة وفي suspicion أو في complex cyst، طبعا complex cyst مبدئيا كده بسم الله it's non representative، لان الكومبلكس خد من السوليد، انا ماليش دعوه بالسيست. لكن لو انا بلس بقى لو انا عندي هيموريدج مثلا جوه السيست، فانا ساعتها لا هقول له ان انا عندي هيموراجيك ودي مش يعني مش ماشيه. فلو عندي هيموريدج، لو عندي كومبلكس سيستيك، لو الاشعه فيها شك، فساعتها انا هقول له لا خد بايوبسي من الوول او كده او اقلقه. لو الدنيا هاديه وفايبروسيستيك، ساعتها انا ممكن اهرب ان انا ما اضطرش اقول له ان ادكويت، ان انا اقول له ان انا عندي مثلا بناين كونتنت، لان احيان كتير ما بيبقاش عندنا ايمجينج. وممكن دكتوره نيفين تجاوب افضل من كده مليون مره، استاذتي والبروف. لا بجد والله، لو حضرتك اي حاجه اضافيه طبعا اتفضلي يا دكتور. في حاجه زياده حضرتك قولي. لا والله نستفيد من حضرتك. لا تمام. هو السيتولوجي بيحتاج دايما طبعا correlation، واحنا بنبقى لاكي ان هو انت بيبقى معاكي العيان، يعني العيان بيبقى عندك تقدري تساليه تشوفي اشعاعاته. احنا اتليست في المعهد، يعني مش عارفه في بهية ايه الوضع يعني. احنا بنبقى يعني بيبقى عندنا العيان، ولو في الاشعه بنبقى جنب العيان في الروز، فبنبقى لاكي ان احنا نكورليت. جايانا زي ما منى قالت، جايانا العينه مثلا اسيلولر واحنا عندنا في مشكله، خلاص دي unsatisfactory non-representative material يعني. So a bit correlation يعني between clinical and cytology. Thank you, Dr. Mona, for your interesting presentation and the fruitful cases. Now let's move to the next speaker, Dr. Mona Mamdouh, our esteemed colleague. Dr. Mona is a consultant pathologist and cytologist at National Cancer Institute and Baheya Hospitals. Dr. Mona will talk about assessment of tumor size in astrologic approach. Assalamu alaikum. Our talk today about the assessment of breast tumor. Tumor size is very important. طب قولي كده تمام. Tumor size is very important for the T stage. It's also important for therapeutic decisions. هو بيساعدنا نحدد الاكستنت اوف الثيرابي. البيشنت دي محتاجه نيو ادجفنت ثيرابي يقلل السايز شويه ولا لا. بلس هو مهم جدا ان هو بيأسس الريسبونس تو ثيرابي by comparing the change of tumor size before and after neoadjuvant. It's also an important prognostic factor. Sometimes there are discrepancies between the tumor size
in pathologic measurements and radiologic measurements. But finally, the pathologic measurement should be taken as the accurate dimensions for the T stage. To standardize tumor size, we should follow the guidelines from organization as AGCC, dataset, CAB, and the healthcare professionals should be well trained to use these guidelines. Moreover, the multidisciplinary team is very important for accurate assessment of the tumor size. Now we will proceed to know how to measure the tumor size together. In case of invasive tumor size, we measure it on the pathologic specimen. It measured in millimeters. We measure 3 dimensions, but with a special concern on the large dimension, which is considered the البارامتر اللي هنحدد على أساسه التي ستيج. بعد الجروس ميجرمنت لازم هنريفير وهنكورليت with الميكروسكوبيك ميجرمنت. We have special scenarios. Actually, التشالنجز اللي بتقابلنا أثناء الميجرمنت of tumor size. In case of ovoid tumors, the serial sections of the specimen, if perpendicular to the largest dimension, we should block the serials together عشان نقدر نقيس فعلا largest dimension. والافضل طبعا ان احنا نبقى اورينتد بالايمجنج قبل الجروس سكشن عشان نبقى عارفين عندنا ايه هو اللارجست دايمنشن، وممكن ناخد السيريال بتاعتنا باراليل instead of perpendicular to the largest dimension. Another scenario when there is diffuse infiltrating breast cancer. Tumor cells infiltrate widely in the breast. So the gross measurement will underestimate the tumor size. في الحالة دي الميجرمنت لازم أو الأفضل يعني هنعمله على الهيستولوجيك اكزامينيشن. المفروض إن إحنا بنحدد الموست ديستانت فوساي أوف تيومر، يعني المفروض هنكزامين كل السيريالز اللي عندنا وناخد الموست ديستانت فوساي أوف تيومر وهنقيس المسافة ما بينهم عشان نقدر نحدد الاكيوريت سايز. وطبعا لو احنا واخدين اكتر من سيريال ممكن نقاد توجذر طالما انا في الجروس عارفة ان انا واخداه يقيس لي كل اللارجست دايمنشن، يعني واخدة السيريال ورا بعضها. Another scenario when the tumor is resected in more than one piece. ده بصراحة بيحصل في أكتر من سيناريو. ممكن يبقى فيه براير اكسجن اوف ذا بايوبسي وجاي لي دلوقتي الريسكشن في باقي التيومر. في سيناريو تاني إن ممكن في نفس العملية اتشال التيومر in more than one piece. والسيناريو الأخير أو يعني الموست كومن برضو إن اتعمل وايد لوكال اكسجن وعندي في المارجن بوستيف فحصل كومبليشن ماستكتومي أو وايدر اكسجن. في الحالة دي الكومبليشن أو العملية التانية ممكن نلاقي فيها another focus of the invasive tumor. طيب في الحالات دي المفروض إن إحنا هنعمل إيه؟ المفروض إن إحنا هنتراي to assess the tumor size. والأفضل إن إحنا نرجع للراديولوجيك imaging، لأني لو أنا حاولت إن أنا أقاد largest dimension together في الحالة دي ممكن أعمل overestimation of the tumor. طيب in case of invasive carcinoma with DCIS أو pleomorphic LCIS، في الحالة دي أنا هقيس عادي الانفيزيف تيومر عشان التي ستيج، لكن برضه هقيس الانفيزيف مع الDCIS to assess الهول تيومر سايز. على الرغم من إن هو مش هيدخل معايا في التي ستيج، بس ليه أهمية لأنه بيقيس لي البيردن أوف كانسر in the breast، واللي على أساسه هقدر أساس السيرجيكال مارجنز. زي ما احنا شايفين هنا الDCIS at the periphery of the invasive tumor. ففي الحالة دي هاكسكلود الDCIS من الانفيزيف تيومر سايز. في سيناريو تاني اما يكون الانفيزيف فوساي انترميكسد ويز الDCIS. في الحالة دي لازم هقيس كل الفوساي مع بعض عشان الانفيزيف تيومر سايز
ولو في دي سي اي اس في البريفري هاكسكلود من الانفيزيف تيومر. نفس الكلام في الانكابسوليتد بابيلاري، في السوليد بابيلاري، لانها تتعامل معامله الدي سي اي اس. ايه يا حازم اللي قبليها اقولها؟ مش في الحاله اللي يكون الانفيزيف تيومر فوساي انترميكسد يعني مع الدي سي اي اس، ففي الحاله دي هاخد كل الفوساي مع بعض كانفيزيف تيومر سايز with exclusion للدي سي اي اس in between. اعمل ايه؟ اللي على البريفري زي ما عملت في اللي قبليها. اللي قبليها هنا بالصدفه كان عندي الانفيزيف تيومر في سنجل فوكس والدي سي اي اس في البريفري، فخدت الانفيزيف تيومر كانفيزيف تيومر سايز. لكن في اللي بعديها انا عندي الحالتين موجودين، وممكن تكون وممكن تكون لحد يعني كلهم بس مع بعض ومفيش على البريفري. ساعتها هاخد الانفيزيف فوساي مع الدي سي اي اس كميجرمنت للانفيزيف تيومر سايز. انا هنا عملت اكسكلوجن البريفري عشان الدي سي اي اس جه معايا برضو على البريفري. طيب احنا قلنا الانكابسوليتد بتتعامل معامله الدي سي اي اس لو هي في لو هي في السنتر برضو بتاع الانفيزيف فوساي هاخد كل الاكستنت ده كانفيزيف تيومر او كانفيزيف تيومر سايز. لكن لو الانفيزيف فوكس كانت على البريفري اوف ذا دي سي اي اس، ساعتها هقيس الانفيزيف ده بس كميجرمنت للانفيزيف تيومر سايز اللي على اساسه هقدر ان انا احسب التي ستيج. هنا بقى طبعا لازم يعني ناخد بالنا كويس من المايكرو انفيجن، اللي هو المفروض الميجرمنت بتاعته تكون اقل من 1 مليمتر. في الحاله دي لازم طبعا ندو اور ايفورت عشان نتاكد ان هو فعلا مايكرو انفيجن ولا فرانك انفيجن، لانه هيفرق معايا في المانجمنت. هو بيهيف والمانجمنت بتاعته اقرب للدي سي اي اس. طيب في حاله بقى اللي هو مالتيبل انفيزيف فوساي، لو انا عندي السيبريت انفيزيف فوساي على مسافه اقل من 5 ملم من الانفيزيف تيومر واللي ان بتوين ده نورمال بريست تيشو، هي هتنكلودد معايا في الانفيزيف تيومر سايز. لكن لو كان المسافه اكتر من 5 ملم زي في حاله مثلا المالتي فوكاليتي او المالتي سنترستي، في الحاله دي لا هتاكسكلودد وهاخد اللارجست تيومر دايمنشن. طيب ده الريبورتنج تمبلت للكاب بيوضح يعني ايه الكور ايتمز وايه اللي هي الاوبشنال ايتمز. احنا ممكن نعدي بس عشان الوقت. طيب ان حاله بقى ان احنا عندنا بيور انسايتو كارسينوما، حقيقي الانسايتو كارسينوما بتتقاس برضو على الرغم من ان هي كتي ستيج تي اي اس، بس الفكره ان انا لازم احدد الاكستنت اوف ذا دي سي اي اس. ده بيفيد بايه؟ ان الاكستنت ده بيأكت از ا بريدكتور فاكتور، لانه على اساسه بيعتمد الكليرنس بتاع المارجنز وان فعلا العينه اتشالت كويس ولا لا. بالنسبه للدي سي اي اس بيتقاس افضل مايكروسكوبيك عن اللي هو الجروس، يعني عن ما يتقاس في الجروس سبيسمن، لاني هو بينفلتريت او بيكستند انترادكتال في 3 دايمنشنز، فممكن الجروس ميجرمنت بتاعه يديني اندر استيميشن. اهميه برضو الاكستنت هي تعتبر ليها كلينيكال سيجنيفيكانس، لاني لو الدي سي اي اس عندي اقل من 2 سم، في الحاله دي ممكن لو اتعمل بريست كونزرفاتيف سيرجري ويز وايد نيجاتيف مارجنز، في الحاله دي ممكن يعني يبقى موجود عندي نيجاتيف مارجن وما يبقاش فيه يعني انسيدنس للوكال ريكورنس. لكن لو التيومر اكتر من 2 سم، في الاغلب هيبقى الافضل ان هو يتعمل له ماستكتومي عشان يبقى عندنا وايد نيجاتيف مارجنز. طيب الدي سي اي اس ميجرمنت معقد شويه عشان احنا قلنا بنقيسه مايكروسكوبيك، وبيحصل ان هو بيدخل جوه الضغط، بيحصل له يعني اكستنشن انترادكتال. فلو هو فوكس صغيره واقدر اقيسها على شريحه واحده، يعني اخدت منها بلوك واحد تمام، هقيس على الشريحه دي. او لو عندي مثلا واخداها على بلوك
والبلوك ده فيه بوزيتيف مارجنز، في الحالة دي أنا هاخد كل الإكستنت من المارجن ده بتاع الشريحة، مش المارجن بتاع الورم، للمارجن للأوبزيت مارجن يعني كإكستنت للدي سي اي اس. للأسف بقى بتبقى فيه الحالات بقى اللي هي وايدلي اكستندد في البريست، لو قادرة أدخل كل الاريا اللي عندي اللي هي سسبيشس أدخلها، وإن أنا أكون عاملة سيكونسنج للورم وعاملة له مابينج، يعني مثلا وليكن ليترز اي بي سي، وابدا اكزامن تحت الميكروسكوب، ولو لقيت ساعتها ان كلهم او بعضهم فيهم دي سي اي اس، ساعتها هرجع تاني للسبيسمن وهبقى عارفه انا واخده الاريا السسبيشيس دي مساحتها قد ايه. طيب لو مش هعرف ادخل الورم كله مثلا كان كبير، لاني احيانا طبعا بيكستند في كل البريست، في الحاله دي هاخد اي اريا سسبيشيس وهاخدها معايا في الميكروسكوب وهاكزامن، واللي هلاقيه بوزيتيف هشوف عندي النمبر اوف بلوكس قد ايه، وهملتبلاي في 4 ملم اللي هو السكنس نفسه بتاع البلوك بتاع الدي سي اي اس. طب الليمف فاسكولار امبولاي والابيثيليال ديسبيسمنت لا not included in the measurement. برضو الريبورتنج تمبلت اوف كاب بيوضح لنا ايه الكور ايتمز وايه الاوبشنال. في حالة النيو ادجفنت بصراحة دي عايزة محاضرة لوحدها، بس يعني هنقول سريعا كده ان انا لو انا عندي كومبليت باثولوجيكال ريسبونس، في الحالة دي التي ستيج عندي لا اما هتبقى تي 0 او تي اي اس. لو انا عندي بارشال لا اما الورم نفسه او النو ريسبونس هيبقى زي ما هو في السايز او اقل في السايز، وهيبقى التي ستيج بتاعته اقل، او احيانا يبقى الفايبل انفيزيف تيومر فوساي موجوده، يعني الانفيزيف تيومر سيلز موجوده في اكتر من فوكس، في الحاله دي هميجر اللارجست فوكس. طيب حقيقي فما باجي اشوف برضو النيو ادجفنت سبيسمن، عندي برضو بارامتر تاني اللي هو البرايمري تيومر بيد اريا اللي هحتاجه في الريزيدوال كانسر بيردن. هنا بقى انا هحسب كل الاكستنت بس مايكروسكوبيك برضو في كل الفصاي بالثيرابي ارياز ان بتوين. يعني we concluded ان الميكروسكوبيك measurement tumor size is the gold standard طالما عندي اللارج دايمنشن قادره احدده على الشريحه. لو مش قادره اقول ان مش قادره اقيسه، ساعتها بقى هلجا للراديولوجيكال او الكلينيكال. We hope digital pathology systems and research on variants become easier and more accurate in measurement tumor size. Thank you. معلش احنا من ريبورت سبيسمنز والكلام ده مهم جدا. هو الموضوع كبير. طيب اشيل على قد ما اقدر. يعني لو برضه we can take answers from Dr. عبير for such questions. اوكي في حالات البوست نيو ادجفنت كيموثيرابي لما يبقى في مالتي سنتريك تيومر تحسبي الريزيدوال كانسر بيردن ازاي؟ هو يعني اللي احنا بنحسبه عليه اللارجست ماس. هفولو اب كل اللي انا عملته في الريزيدوال كانسر بيردن بس على اللارجست ماس. واكيد زي ما قلت برضو في اللي هي الحالات العاديه خالص، ان انا برضو هقول عندي كام ماس، يعني حتى في الكاب جايد لاينز حاططها اوبشنال ان احنا نقول انا عندي كام مالتيبل تيومر فوساي سواء في نيو ادجفنت او ما فيش. عددهم ممكن كمان لو عايزين نقيسها، يعني هو سايبها اوبشنال على حسب اللوكال اكسبيرينس. ده يعني برضو ممكن نتاكد من دكتور عبير في البوينت دي، بس يعني احنا بنتبع كده في بهية. Thank you. Difficult area. I fully agree with you. I think the ASCO-CAP guidelines recommend the largest contiguous focus. So I normally check first, was it single focus before we started or not? And so if it was single one and then the residual is multiple within the same area, we go for the largest contiguous focus. If it is diffusely infiltrating, so it's the whole thing, we consider it one and that's it. Obviously, as you mentioned, residual cancer burden probably is the best because it's more reflective of the volume of disease compared with the multiple foci. In fact, we've just got
a paper published exactly on this question. We did a survey on how we interpret the ASCO-CAP guidelines and the British guidelines on how we measure these. And there was a lot of variability. Pathologists, because it's a difficult area, it's not clear in the guidelines. But so far, that's what they say, contiguous area. The largest one is the one used for the calculation of the invasive. We provide as well the residual cancer burden, which is a good measure of the volume, and describe a lot and explain the difficulty that, yeah, it was single and now it is multiple. Thank you, Dr. Abir. Dr. Abir, Yeah. can I ask you another question? From the first lecture, you mentioned the measurement of the tumor size in case of encapsulated papillary carcinoma with multiple invasive foci. Can you say it again, please? Yes, because it is a difficult area and an area in the UK guidelines and also in the WHO where it is not clear. But I think it will be clearer in the coming edition as well. That's hopefully will be published end of this year. So if you have encapsulated papillary carcinoma and invasion, there are multiple scenarios. It could be just a single invasive focus. And in this case, it's easy. That's the one. And then we consider the whole thing as whole tumor size. So the main encapsulated papillary and the small area, the whole thing is the whole tumor size. As you would do with DCIS, as if you have DCIS, adjacent invasive, you only measure the invasive for the TNM and the Nottingham Prognostic Index, and you add the DCIS and invasion to whole tumor size. So that's easy. Sometimes you get 2 foci or 3 foci. You go for the largest. So see which of them is definite invasive and largest, and take this measurement. So you would say they are multiple. This is the largest one, and that's the one to use for the TNM and for the Nottingham Prognostic Index. Say you have the encapsulated papillary and lots of foci. You just can't tell. It's not just a single dominant one, not 2 or 3. You cannot really tell. In this case, the guidelines recommend that you take them all. So the whole area would be the invasive, and the whole area will be the whole tumor site. We have a really good representation of this in the UK NHS breast screening program reporting guidelines. They are freely available. You can just log in and have a look at them. And this particular area is illustrated. And also it will be in the WHO book. Dr. Abir, for the same topic, and regarding post chemotherapy status of tumors in case of multicentricity, we can find 2 tumors with 2 variable viability and 2 variable size. Which is more important, the size or the viability of the residual invasive tumor? The size or the viability. So if the smaller tumor showing more viability than the larger tumor, which to be considered? Viability, you mean more cells than the reaction? As in the Anderson, we are commenting about viability of tumor cells after neoadjuvant chemotherapy. Which is more important, the viability or the tumor size, which is to be considered? We normally only call it residual if it's viable tumor cell. So if it's necrotic or if it is reaction, we discard it. So we only call it invasive tumor residual if there are definite cells, viable tumor cells present. So necrosis or necrotic cells or tumor bed without viable cells, we don't. But say you have multiple areas, there are viable tumor cells and they are different sizes or they are different grades, and they are completely different in the breast. Each of them is considered a separate tumor. We would go for the highest grade. Grade is more important than size. So grade is more important. So say that's grade 3, but small tumor, and then grade is the most important. More important than size. Okay. While this, you may have a big tumor that's grade 1. Yes. So for the prognostic parameters, for the TNM and for the NPI, you go for the grade because the grade is more important. Even when you look at the NPI parameters, it's 0.2 times tumor in centimeters because the size is not as important as the grade. So lymph node status and grade
trump Much more, the size. So that's how, so in general, if you have multiple tumors, that's how we go for it. So basically, the worst, the one that will give you the highest NPI and the highest stage. Is it acceptable to when I'm assessing the viability to calculate the mean viability by adding the viability of multiple tumors present after neoadjuvant chemotherapy and calculate it by dividing the whole on the number using to assess viability and عندي two tumors So واحد how would you do the cell if I have viability? two separate tumors, multicentric, one showing 30% viability and the other showing 60% viability. When I'm assessing the residual cancer burden according to MD Anderson, what to do to add 30 plus 60, then dividing by 2 or calculating the largest tumor? All right, you mean cellularity. Yes, Cellularity, yes, yeah, that's not cellularity. viability. Yes, So cellularity, yes. So cellularity is important in the assessment of residual cancer burden, while the size is more important in assessing TNM. the TNM. Yes. So for the residual cancer burden, yes, cellularity is really important, and I would assess it. But I would, if they are separate tumors, multicentric, I would regard them as separate. I wouldn't add them up. So it would be one that's 60%. I would calculate residual cancer burden for this, and this will be higher than the one with 30%. When you come to the TNM, you disregard the cellularity and you just measure the size. And that's why residual cancer burden probably is superior, because it takes into account how cellular the tumor is. You may get a big area with a few scattered cells. You would still measure them as a big area, but actually it's very hypocellular. So that's why we combine both. We give the residual cancer burden and TNM. Yes, yeah. And this area of measurement has a lot of discrepancy. Even the UK guidelines are different from the TNM on where you have the fibrosis in between, and it's very controversial. Yes. Yeah, difficult. Just one question, Dr. Ali. In atypical vascular lesions, what is the proper management that we can recommend the surgeon to do? They are multiple, and some of them are larger than. Yeah. So it again, there is difference in the management. Best is to excise and assess and make sure that's all, and you've excised it. Particularly if it's a multiple lesion, if one lesion, excise it with margin. But if they are multiple, you can do some follow-up, clinical follow-up. If any changes or any suspicious of angiosarcoma, we would excise again. So some prefer to excise. Excision is good because you can assess the whole thing. You can do your immunohistochemistry, CMEC, make sure that it is fine. But if that's not feasible, we can follow them up and excise if any change. Thank you so much. Dr. Abir, what if we find that the tumor has disappeared completely from the site of the tumor in the breast, and we still have some cells, some viable malignant cells in the lymph nodes? How do we describe the, it is a complete response or it is not a complete response, or what? This will be non-complete response. So this will be residual cancer. So while most of the time, the response in the breast is very similar to the response in the lymph node. But in some cases, like you said, very rare cases, you get complete resolution of the tumor in the breast, but still the lymph nodes are positive. If nodes are positive, that it removes it from the PCR category. So to call it PCR, it has to be node negative, and you can allow DCIS in the breast, but it has to be node negative. Okay, so how do you write it? TNM, what do you call it? I would say YPT0, YPN1, or 2, depending on the site. Yeah. Similarly, sometimes you have lymphovascular invasion only remaining. There is no tumor invasive, and there is nothing in the lymph node. Again, that's non-PCR. This is residual invasive tumor in the form of lymphovascular invasion.
and again, difficult to size and all of that. But the most important thing is not to regard it as PCR. Now I'm very delighted to invite Dr. Marwa Mahmoud Abdelkader to the stage. Yesterday's student, today's colleague. Dr. Marwa is a consultant histopathologist and ex-director of Dar es Salaam Pathology Department, and she is an international fellow of the College of the American Pathologists. Welcome, Marwa. She will present us today a lecture about the interpretation of HER2-ish testing in breast cancer. Okay. It's my honor to speak today on behalf of Baheya. I'd like to express my gratitude to Baheya, a great team, and convey special thanks and appreciation to Dr. Hazem, our esteemed director. Today I will talk about interpretation of HER2-ish testing in breast cancer. Ordering SISH is based on a HER2 interpretation. Breast cancer based on HER2 scoring is classified into HER2 negative carcinoma, which is HER2 score 0. Now it's subclassified into HER2 0 null and HER2 ultra low 0. And all are HER2 negative carcinoma. And HER2 positive carcinoma, which is HER2 score 3 plus, identified as complete circumferential membranous staining on more than 10% of the tumor cells, and I can detect it by power 4x. The intermediate group is HER2 low carcinoma, which include HER2 score 1 plus and HER2 score 2 plus. HER2 score 2 plus is eligible for ISH interpretation, and the result will be not amplified or amplified, and no longer we use the term equivocal for SISH. HER2 scoring system must accurately define the patients who have HER2 positive breast cancer, HER2 score 0, and HER2 score 3 plus and HER2 score 2 plus amplified by SISH. So they can benefit from the highly effective anti-HER2 therapy اللي في أحيان كتير بيجيب complete pathological response. HER2 dual-ish interpretative guidelines. Dual probe-ish is the current standard of care for HER2 testing due to its higher accuracy and reproducibility. الحاجات القديمة زي الفيش والكيش الاستخدام بتاعها بقى أقل كتير دلوقتي، فالمين يوز للديوال بروب-ish. ديوال بروب عشان بيورينا الهير2 سيجنال as a black dot وبيورينا الكروموزوم 17 as a red dot. طيب ايه الفور بيزك ستيبس اللي انا هعملهم لو انا هانتربريت سيش؟ هنقولهم على بعض وبعدين هنستفيد فيهم واحده واحده. اول واحده ان انا هتشيك النورمال انترنال كنترول بتاعي عشان اتاكد ان الانترنال كنترول شغال كويس، وبالتالي السيجنالز اللي موجوده على الخلايا دي معبره فعلا عن التيومر. بعد كده هلوكيت الانفيزيف كارسينوما والوكيت الانيومرابل تيومر سيلز اللي انا هعد فيه. هكاونت الهير 2 كروموزوم 17 سيجنالز ان ات ليست 20 نيوكليوي. واخر حاجه هكالكوليت الريشيو. الريشيو البوزيتيف بتبقى فوق 2 above 2 يبقى بوزيتيف طبعا in relation to الهير 2 كابي نمبر. لو الريشيو عندي من 1.8 ل 2.2 بكاونت additional 20 cells. هناخدهم بقى واحده واحده كده. اول ستيب ان انا اشوف الانترنال كنترول بتاعي، او لو على السلايد اون سلايد كنترول فده يبقى احسن طبعا. الانترنال كنترول اني نون تيومر سيلز زي الفايبروبلاست، الليمفوسايت، الاندوثيليال سيلز، النورمال بريست ايبيثيليوم او المايو ايبيثيليال سيلز. اي واحده من السيلز دي المفروض يبقى فيها 1 كوبي او 2 كوبي من الهير 2 ومن الكروموزوم 17. فانا الاول ببص على الانترنال كنترول بتاعي عشان اتاكد ان هو شغال كويس. زي ما احنا شايفين الصوره اللي فوق دي فيها ادكويت في الفايبروبلاست فيها سيجنال ويك، سيجنال بلاك وسيجنال ريد، وبالتالي الانترنال كنترول شغال كويس فانا اقدر انتربريت السيش. اللي تحتها ما فيهاش اصلا سيجنالز في الانترنال كنترول بتاعي فانا مش هانتربريت السيش وهعيد الشريحه.
ترابل شوتنج كويك جايد، حاجات كده اول ما بنشوفها بنقول لا احنا مش هنشتغل على الشريحه دي وهنعيد السيش تاني. اول حاجه ان انا ما الاقيش سيجنالز ويك او ابسنت سيجنالز، ده عاده سببه بيبقى بور هايبردايزيشن او اوفر دايجيشن، وازاي هفكس هعيد السيش بتاعي، السيش تيستنج بتاعي. تاني حاجه ان يبقى فيه باك جراوند سيلفر هيز، بيبقى فيه بلاك دوتس كده على الشريحه، وده عاده بيبقى سببه اوفر ديفلوبمنت او سلايد دراينج، وهشورتن التايم بتاع الديفلوبمنت، فالسيلفر هيز ده مش هيبقى موجود. تالت حاجه ممكن الاقيها ان انا الاقي variable nuclear signal loss، الاقي خلايا فيها signals وخلايا ما فيهاش. ده سببه بيبقى fixation artifact، وازاي افكس ان انا استخدم another block يكون well fixed. اخر حاجه ان انا الاقي excess كروموزوم 17 كابز، وده بيبقى سببه بوليوزومي 17، وفي الحاله دي انا هعد وهريبورت الريشيو وهقول الابسوليوت هير2 كابز. يبقى كده اول خطوه ان انا شفت الانترنال كنترول بتاعي شغال ولا لا، وبعد كده هبتدي اشوف الانفيزيف كارسينوما فين، واشوف الخلايا اللي انا هعد فيها. الهير2 سيش بيتعد في الانفيزيف كارسينوما بس، الانسايتو مش بنعد فيها السيش، لان زي ما احنا شايفين كده الصوره اللي فوق الاي ده انسايتو فهو امبليفايد باي سيش، انما الانفيزيف كارسينوما بي ده الانفيزيف كومبوننت وهو نوت امبليفايد باي سيش، فالانسايتو مش داخل معانا في الانتربريتيشن اوف سيش. identify innumerable tumor cells. انا identify innumerable tumor cells، هختار الخلايا اللي هي representative of the population of invasive carcinoma with the highest average number. وانا بعد السيش انا عندي tendency ان انا اطلعه amplified، انا بعد في الخلايا اللي فيها highest average number، بكاونت النيوكلياي اللي ليها representative size مقارنه ببقيه التيومر سيلز. طيب انا لو عندي sub population، السب population دي اقل من 10%، هسكور separately وهقول ان التيومر ده هيتيروجينيك. يعني انا عندي مجموعه من الخلايا، نقول ان هم مثلا 5% من الخلايا دول فيهم انا شايفه فيهم كلاسترز، وبقيه التيومر كله انا مش شايفه فيه كلاسترز، فانا هعد، انا هانكلود ذم في العد بتاعي، وهريبورت ان في برسنتج هير2 امبليفيكيشن از بريزنت ان برسنتج كام من التيومر سيلز، وان ده انديكيتنج تيومرال هيتروجينيسيتي، و require clinical correlation، و require ان هو لو كور اعيد الهير2 بتاعي على الاكسجين سبيسيفيك. هنكمل في السيل سيلكشن ان احنا هنكاونت only nuclei that are representative للpopulation of invasive carcinoma with the highest average number زي ما قلنا. يعني هنا اللي بالاخضر ده فيها نيوكلياي فيها low signals، فانا مش هعد فيها، انا هختار النيوكلياي اللي فيها high HER2 high chromosome 17 expression. طيب هايدنتيفاي الانيومرابل تيومر سيلز، انا مش هدخل في العد بتاعي ايه، مش هدخل في العد بتاعي لو في خلايا كبيره قوي او في خلايا صغيره قوي much larger او much smaller in diameter عن الافريج سايز بتاع الكارسينوما سيلز. مش هدخل النيوكلياي اللي فيها ويك سيجنالز، مش هدخل النيوكلياي اللي كومبريست او اوفرلاب او في نكروتيك اريا، ومش هدخل النيوكلياي اللي فيها اكسسيف باك جراوند. طيب هكاونت ازاي؟ هكاونت هنا اول واحده دي هكاونت از 1 بلاك سيجنال اللي هي الهير 2، و1 ريد سيجنال اللي هي كروموزوم 17. تاني واحده برضو احنا عندنا هنا 2 بلاك سيجنالز يبقى الهير 2 2، وكروموزوم 17 فيه 2 ريد سيجنالز فهو 2. اخر واحده دي ال2 بلاك سيجنالز لازقين في بعض، فانا هعتبرهم سيجنال واحده بس. انا امتى اعدهم ك2؟ لو في بينهم سبيس اكوموديت سيجنال كمان، انما اللي لازقين في بعض الدوبلت دول انا بعدهم كمان سيجنال، يبقى اخر واحده دي انا هعدها 1 بلاك سيجنال و2 ريد سيجنالز. طيب انا دونت كاونت ايه؟ انا دونت كاونت لو النيوكلياي فيها اوفرلابنج، يعني التو نيوكلياي دول الممبرين بتاعهم لازق في بعض فانا مش هعدهم. مش هكاونت لو النيوكلياي ما فيهاش سيجنالز، او لو النيوكلياي فيها اونلي 1 بلاك دوت او 1 ريد دوت. ومش هكاونت السيجنالز اللي بره الخليه. كاونتنج الكلاسترز، انا ازاي هكاونت الكلاستر؟ هو يعني ايه كلاستر؟ يعني مجموعه من البلاك سيجنالز اتجمعت مع بعض فعملت لي سيجنال كبيره اكبر من السيجنال الطبيعيه اللي انا بشوفها. طيب اكاونتنج الكلاستر ازاي؟ اول حاجه انا هستخدم الاسترومال سيلز بتاعتي عشان اشوف السيجنال سايز قد ايه، وبالتالي انا اقدر اشوف الكلاستر سايز بتاعتي قد ايه. لو الكلاستر سايز بتاعتي بالنسبه للسيجنال سايز
زي اللي في اول الصوره دي، فانا هعد دول ك6 سيجنال. يبقى السمول كلاسترز بعدها ب6 سيجنال. فهنا في الفوق دي في 6 سيجنالز وفي 2 سيبريت، فالتوتال هيبقى 8. يبقى 8 في الهير 2 وفي 2 ريد سيجنالز، فهيبقى في 2 في الكروموزوم 17. طيب لو الكلاستر اكبر، حجمها اكبر، هعدها ب 12 سيجنالز. يبقى الكلاسترز الكبيره بعدها ب 12 سيجنالز، وهقاد هنا السيبريت بلاك سيجنالز، فيبقى التوتال بلاك هنا 16، والتو ريد هعدهم از 2 ريد سيجنالز بتوع كروموزوم 17. لازم احط كومنت لو في كلاسترز ان التيومر بتاعي فيه كلاسترز، لازم يبقى فيه كومنت في الاخر. طيب الكلاستر اوف سيجنال اوبسكيورنج الريد سيجنالز، هقول المكتوب وهقول اللي انا بعمله. يعني لو البلاك سيجنالز عامله كلاسترز كبيره قوي وابسكيورنج الريد سيجنالز، فهو المفروض ان هم بيقولوا ان احنا نسيرش فور الريد سيجنالز. بس اكشولي يعني عدى عليا ان كذا مره اعيد الهير تو سيرش عشان ادور على الريد سيجنالز، فمش بلاقيها، لان الكلاسترنج من كتر ما هو كتير فهو مغطي الريد سيجنالز. فانا بشوف الكنترول بتاعي، لو الريد سيجنالز فيه واضحه فانا بقول ان الحاله امبليفايد فيها كلاسترز. اخر حاجه بقى كالكوليت اند ريبورت. انا المفروض ان انا خلصت العد بتاعي، عديت 20 خليه البلاك سيجنالز فيهم قد ايه وحطيتهم في الجدول بتاعي، وعديت 20 خليه الريد سيجنالز فيهم قد ايه وحطيتهم في تحت السيب 17. وبعد كده هبتدي احسب الريشيو. هحسب الريشيو ازاي؟ هجمع التوتال بتاع الهير تو كوبي نمبرز، وهجمع التوتال بتاع السيب 17 اللي انا عديتهم، وهقسمهم على بعض. هقسم الهير 2 توتال على السيب 17 توتال، هيديني الريشيو. بعد كده هاخد الهير 2 توتال واقسمه على 20 اللي هو عدد الخلايا اللي انا عديت فيها الهير 2 سيجنالز، وده كده هيديني الافريج هير 2 كوبي نمبر، وبناء عليه هنقسمهم لجروبس. طيب انا بس عايزه اقول حاجه، ان الاسكو جايد لاينز 2018 بتشدد على ان انا افويد دبل ايكويفوكال ريزلتس. ما ينفعش اقول الهير 2 بتاعي ايكويفوكال واقول السيش بتاعي برضو ايكويفوكال. انا محتاجه اكسترا وورك عشان اكاتيجورايز السيش بتاعي في واحده من الجروبس اللي الاسكو كاب جايد لاينز حطوها. طيب ايه هي الجروبس؟ احنا قلنا اول حاجه بنعملها ان احنا هنحسب الريشيو. حسبنا الريشيو، فالريشيو بتاعتنا يا هتطلع مور ذان 2 يا ليس ذان 2، يا في النص. وفي النص ده قلنا هنعد في 20 خليه تانيين عشان نخليها يا مور يا ليس. طيب لو هي مور ذان 2، عندي هير 2 سيب ريشيو مور ذان 2، عندي هير 2 كوبي نمبر مور ذان 4، فانا كده جروب 1، وكده الهير 2 بتاعي امبليفايد والهير 2 بوزيتيف. اوكي. طيب لو انا عندي الهير 2 سيب ريشيو اقل من 2، الكوبي نمبر بتاعي اقل من 4، فانا كده جروب 5، وانا كده نوت امبليفايد والهير 2 بتاعي نيجاتيف. التو جروبس دول بيمثلوا about 95% من الشغل. هنيجي بقى للثري جروبس اللي في النص. الثري جروبس اللي في النص دول هم دول اللي recommended to have additional work up عشان نحطهم ونكاتيجورايز هم فعلا كده بوزيتيف ولا نيجاتيف. طيب الجروب 2 انا عندي الهير 2 سيب ريشيو اكتر من 2، بس عندي الهير 2 كوبي نمبر اقل من 4، فدي هتحتاج اديشنال ورك اب ان انا بلايندلي هخلي انذر باثولوجيست يعدها، ولو احنا اتفقنا على كده فخلاص دي جروب 2 نيجاتيف. اوكي. طيب التو سكند جروبس بقى اللي هم جروب 3 وجروب 4، دول الهير 2 سيب ريشيو فيهم بيبقى اقل من 2. اقل من 2 بس في الجروب 3 الهير 2 كوبي نمبر عندي اكتر من 6، وفي جروب 4 الهير 2 كوبي نمبر عندي من 4 ل 6. فبرضو انا هخلي انذر باثولوجيست يعدهم بلايندلي، ولو احنا اتفقنا على كده فجروب 3 بتبقى ريبورتد از بوزيتيف، وجروب 4 بتبقى ريبورتد از نيجاتيف، وبنحط كومنت. طيب لو التو باثولوجيست اختلفوا فدي حاجه بقى انترنالي، المفروض اللاب دايركتور هو اللي بيحدد هيبقى ايه البروسيدور اللي بعد كده. عاده في معظم اللابس بنخلي باثولوجيست ثالث يعدها ونشوف هو هيتفق مع مين ويبقى هو ده الفاينل. ريبورتنج جروب 3 وجروب 4 المفروض ان انا احطه ويز كومنت. يعني انا متهيألي ان انا عديتهم، يعني كتبت الكومنت ده وطلعت جروب 3 او 4 دي مره مثلا في حياتي، انما جروب 2 بيطلع عادي. يعني جروب 2 انا شفت كذا مره ان حاجات طالعه جروب 2.
جروب 3 اللي احنا قلنا دلوقتي ان الهير تو سيب ريشيو اقل من 2 بس الهير تو كابي نمبر اكتر من 6، فده الريزلت بتاعته هتبقى بوزيتيف امبليفايد. وهحط كومنت ان هير تو باي سيش شود ترو امبليفيكيشن ماسكت باي كو امبليفيكيشن اوف كروموزوم 17. طيب جروب 4 اللي هو هير تو سيب ريشيو اقل من 2 بس هير تو كابي نمبر من 4 ل 6، فده هريبورت از نوت امبليفايد نيجاتيف هير تو باي سيش. وهحط كومنت ان دول ترو بوردر لاين كيسز وان في limited data on clinical benefit of treatment. ايه التيك هوم مسج؟ ان انا avoid the double equivocal result and the previously called equivocal result need additional workup and counting to categorize them in a specific group and to define the HER2 by SISH as positive or negative. Thank you. Thank you so much, dear Dr. Marwa. And thank you so much, dear Dr. Mona Mamdouh, again for your wonderful presentations. And now we will move quickly to our last lecture, case presentation. We will start with Dr. Isra. Dr. Isra Ismat is a lecturer of pathology at Qasr Al Aini Medical School, Cairo University. And also consultant at Baheya Hospital. And she has case presentations in the MDT session. So inshallah, she will make it. Thank you. Thank you so much for this introduction. Our case presentation بقى 67-year-old female patient presented with right breast mass of 1 year duration. الماس on clinical exam كانت retroareolar not separable from the skin يعني measuring 3 centimeters وكان في small axillary likely non-specific lymph node. On sonomammography كان في الماس شكلها موجود retroareolar skin related inseparable from the nipple وما كانش في intraparenchymal extensions وmeasuring حوالي 3.5 سنتي و no other solid or cystic mass lesions. خدنا منها ultrasound guided core needle biopsy وفي البلوش neoplasm الانفلتريتيف باترن ده مش عارفه بتموت ازاي ماشي infiltrative pattern وفي يعني on low power كده زي perineural involvement للتيومر ده. on higher power التيومر كان عامل nests او خلينا نقول يعني solid nests ribbons وفي زي vague وجان دي صور تانية للبيرينيورال انفيجن وهو كان في crushed بيزوفيليك انفلتريت كده وفي حتت عامله زي ما تكون دوكتس بقى ايا كان هنسميها ايه وفي زي الانجوليتد باترن اللي احنا شايفينه ده الانجوليتد بارت من الدوكتس. ودي another higher power magnification ولو يعني لاحظنا ان هو it's more or less single cell population rather than اكتر من cell population بس ده هنكونفيرم او هنكسكلوده بعد شويه يعني. نفس الكلام برضو عامل زي فيه زي الانجوليتد باترن بتاع الجروث ده وبعدين في الانترالومينال سكريشنز كانت موجوده في كذا مكان وادي داكتس وسلاش سيستك يعني داكت صغيره والانجوليتد باترن ده كمان. عملنا بانسايتوكيراتين طلع بوزيتيف وعملنا CK7 strong diffuse positive. بقيه الماركرز بقى مايوابيثيليال ماركرز كلهم نيجاتيف عملنا 3 مايوابيثيليال ماركرز P63S100 كالبونين نيجاتيف جاتا 3 نيجاتيف CK20 نيجاتيف بايوماركرز ERPR HER2 نيجاتيف. ف summary of these findings كده احنا لقينا ان في التي تيومر ليه infiltrative pattern في 2
components epithelial with stromal والepithelial دي duct cysts tubules cords more or less single cell population. وفي tadpole like extensions او angulated like extensions وفي luminous secretions وperineural invasion ونيجاتيف 3 myoepithelial markers P63 S100 calponin نيجاتيف بقيه الماركرز وديفيوز بوزيتيف CK and CK7. فat this point في الكور نيدل بايوبسي دي differential diagnosis هل احنا بنتكلم في breast parenchymal tumor ولا حاجه skin origin. فالديفرنشالز at this point again لو انا breast parenchymal كنت هفكر بالمورفولوجي دي في tubular carcinoma بس ليه هفكر بسبب النيجاتيفيتي للمايوبثيليال ماركرز والانجيوليتد باترن اللي كنا عمالين نشوفه كل شويه ده. however الجاتا 3 والبايو ماركرز argue against ان دي tubular carcinoma او breast parenchyma يعني. نيجي بقى نفكر في skin origin. الديفرنشالز في السكين origin at this point ان ده يكون nipple adenoma based على اللوكيشن والCK7 positivity. لكن الاجينست ان في extensive involvement in normal structures يعني extensive perineural invasion ده arguing against بالinfiltrative pattern. ممكن نفكر في nipple syringomatous tumor بسبب الangulated اللي هو tadpole like architecture وان هو clinically skin related وinfiltrative pattern والسبعه positive وال20 negative. ولكن الليترشر في قصه النيجاتيف مايوبيثيليال دي is very conflicting لان هو ليه various phenotypes. ففي ليترشر بتقول ممكن الاقي P63 بوزيتيف بقيه الماركرز نيجاتيف في بيقول فيريبل ونيجاتيفيتي فدي عليها علامه استفهام المايوبثيليال دي. والاكستنسيف بيرينيورال انفيجن السرنجوما ممكن يبان فيها شويه بيرينيورال انفيجن بس مش اكستنسيف. الاذر ديفرنشالز بقى انه ممكن يكون ادينويد سيستيك بس احنا عندنا الماركرز المايوبثيليال ماركرز 3 مايوبثيليال ماركرز نيجاتيف والمورفولوجي يعني مش قوي. الديفرنشال الثاني انه يكون بيزل سيل كارسينوما بسبب الانفلتريتيف والبيرينيورال انفيجن بس البيزل ماركرز والCK7 positivity arguing against ان دي BCC. المايكروسيستيك ادينكسال كارسينوما ده كان اللاست ديفرنشال ان هي solid pattern بسبب اللو جريد سيتولوجي والديب انفلتريتيف باترن والاكستنسيف بيرينيورال انفيجن والمورفولوجي. والمايكروسيستيك ادينكسال كارسينوما دي زمان كان اسمها malignant syringoma بس ده يعني terminology مش preferred دلوقتي. وبرضو الاسئله بتاعتي هي CK7 positivity وال P63 negativity هل ده support او لا. again literature is conflicting upon this part يعني. فاحنا البيوبسي طلعت انه picture suggestive of an adnexal neoplasm سواء بقى syringoma versus انها malignant of the nipple recommended for lesion excision for further assessment. و كومنت كده انه الكومبينيشن بتاع المورفولوجي مع الCK7 positivity والنيجاتيفيتي للجاتا 3 وبقيه الماركرز suggests ان ده sweat duct origin. عملوا الاكسجن اتعملت central quadrantectomy ولقينا انه ده dermal based lesion مفيش epidermal involvement و deeply infiltrative. نفس الكلام solid strands bluish in color و deeply infiltrative اهو. وبعدين واصل لغايه السبكيوتينيوس فات وواصل لغايه يعني بارت من البريست بارينكما داخل لجوه. دول various pictures للتيومر. وبعدين في extensive perineural invasion والperineural invasion كان even up to intraneural invasion يعني في حتت كان التيومر داخل جوه النيرف مش قاعد حواليه بس. فادي intraneural invasion اهو داخل جوه مقرقض النيرف. وادي تيومر اهو جوه النيرف. وفي السكريشنز اللي كنا شايفينها اون بايوبسي ونفس الكلام التادبول لايك اركيتكتشر دون بتاع الدكتس. وفي حتت كانت عامله زي ما تكون palisaded pattern وعليها علامه استفهام برضو. واذر areas لا كانت عادي small monotonous low grade neoplasm ما فيش necrosis ميتوزس ما كانش عالي يعني. فاحنا low grade كل ده بنتكلم في حاجه low grade بس deeply infiltrative. نرجع تاني للجدول بتاع الديفرنشالز. احنا اوريدي استبعدنا انها tubular carcinoma احنا مش بريست بارينكما. و at this point احنا خلاص كنا مستبعدين نيبل ادينوما وادينويد سيستيك بس النيبل سيرنجوما كانت ستيل معانا. however الديب infiltrative pattern والاكستنسيف بيرينيورال والانترانيورال انفيجن argue against ان دي نيبل سيرنجوما. اتبقى معانا تو ديفرنشالز دول بقى البيزا سيل مورفيا فورم باترن بسبب الباليسيدد اركيتكتشر اللي شفناه من شويه ده والمايكروسيستيك ادينكسال كارسينوما. عملنا لها EMA. EMA كان strong positive highlighting ductular differentiation وبالتالي كان الفاينل انتربريتيشن بتاعنا انه الكومبينيشن بتاع CK7 مع الإيما والتيومر مورفولوجي
support ان ده sweat duct origin versus ان follicular differentiation. بالتالي it's arguing against انها BCC basal cell carcinoma supportive اكتر ان هي microcystic adnexal carcinoma اللي هي اسمها malignant syringoma زمان. وده كان ال diagnosis low grade malignant adnexal neoplasm in keeping with microcystic adnexal carcinoma و depth of invasion up to 15 millimeters و extending up to the subcutis و resection margins free. وبرضه زودنا كومنت على انه احنا الديفرنشز بتاعتنا كانت كذا وكذا اللي هو المايكروسيستيك والبيزل والاي ام اي والسي كي 7 سبورت المايكروسيستيك فيرسز بيزل وبس وسرينجوما از اوريدي رولد اوت. وده سناب شوت من الدايجنوستس. ميتاستاتيك مثلا versus endocrine يعني can you have to exclude يعني. ما هو at this point كانت الاوبشنز بتاعت النيورو اندوكراين هي تبقى مثلا ميتاستاتيك versus انه يبقى يكون يعني اول بس نشوف نيورو اندوكراين elsewhere. كونش نيورو اندوكراين بريست مش اوكي. مش طالعه على الجلد يعني. هو مفيش حاجه في البريست يعني هو التيومر كومبليتلي فوق اوكي. فالبريست نفسه ما فيهوش حاجه يعني اللي داخل لغايه الفات داخله بالسبكتينيوس تيشو فات بالكتير يعني. بس لكن ما فيش بريست بارينكمال انفولفمنت. Thank you so much, dear Dr. Isra. And now we will move to Dr. Dalia Abul Fadl for case presentation. Dr. Dalia Abul Fadl is a professor of pathology, Institute of Medical Research and Clinical Studies, National Research Center, and a consultant of pathology also in Baheya Hospital. Thank you, Sophie, for the introduction. Thank you. My first presentation today is about a female patient, aged 35, presented to breast screening clinic at Baheya. The finding, abnormal by radiology, there was a left parenchymal breast distortion from which a true cut biopsy is taken at first, and a primitive diagnosis was intraductal papilloma with sclerosing adenosis with focal UDH. She made an excision biopsy and diagnosed with florid intraduct papilloma with UDH. The same patient presented to the hospital once again 7 months later with a left lower outer quadrant by RADS 4B, 6 o'clock and 8 o'clock lesions with pathologically enlarged lymph nodes. FNA was taken from the axillary lymph node and reported as negative for malignancy. True cut needle biopsy is taken from the 6 and the 8 o'clock lesions. The diagnosis was intraduct papilloma with ADH this time. And biopsy from the axilla as well was taken and reported as necrotizing granulomatous lymphadenitis. This is the radiology of the patient demonstrating the abnormality and the breast parenchyma and the pathological lymph nodes noted. Sorry, I'm going backwards. Oh my God. Where's next? So the MDT decision was excision of both breast lesions and axillary lymph node excision biopsy. These pictures showing the breast lesion in the excision, this extremely proliferative lesion, ducts filled with proliferating ductal cells with papillary architecture, the high power show the streaming pattern. There is preservation of my epithelial cells. There is a bit of atipia, but still not, we cannot call this malignant. This is the biopsy from the axillary lymph node
starting with seeing these epidermal inclusion cysts, and this finding. There is an epithelial papillary structures present in the axillary lymph node, more or less showing the same morphological features of the papillary intraduct papilloma or whatever in the breast. So this was a striking, or maybe first time to see this at all, and running to Hazem to look with to look with me at this case. We had to do some immunos to know the nature of this lesion, starting with GATA3, and it showed positive nuclear reactivity. GATA3 in axillary lymph node. Sorry? In axillary lymph node? On the axillary lymph node. And then myoepithelial markers. Calbonin highlighted the presence of the myoepithelial layer. The ER showed heterogeneous ER nuclear expression. Another myoepithelial marker with the cytokeratin 5/6 highlighted again the myoepithelial layer, and we do additionally the Ki67, which was low. So we diagnosed this case after reviewing the literature, Dr. Abir, with definitely breast intraduct papilloma, and the axillary lymph node reported as having epidermal inclusion cysts and intraductal papilloma in axillary lymph node. This is a quite very rare presentation, and we had to look back at the literature, and it was lovely to find the publication of Dr. Abir highlighting a similar study. She found like 3 cases, but in a different setting. The patient were having HIV, but having intraduct papilloma in a lymph node. So going quickly about the epithelial epidermal inclusions, they arise typically from entrapped epithelial or epidermal cysts. Their presence in lymph node is exceptionally rare. While the origin of such inclusions remain unclear, various theories exist, including anomalous embryonic development, implantation, and metaplasia. About intraduct papilloma in axillary lymph node, inclusion of ectopic breast tissue is incidental finding by microscopic examination. We reported very, very infrequently. Furthermore, development of benign proliferative breast lesion in the form of an intraduct papilloma from intranodal ectopic breast tissue is an extremely rare phenomenon. Theories that can explain such incidents is embryological maldevelopment leading to entrapment of mammary epithelial cells within nodal tissue, or as a consequence of cell embolism following breast surgery, and as the case in this patient, she had frequently excisions of her intraduct papillomas in the breast, and finally coming to present with another intraduct papilloma and the axillary lymph node with the intraduct papilloma in a lymph node. Thank you. Yes. Thank you, Dr. Dere, for this extremely exceptional case. And all the thank is for you in this case to reach the final diagnosis. You had a very thoroughly investigation for this case, and finally you reached the diagnosis. I just have my signature on it. Thank you. I'm very brave على فكرة when it comes to thank you. Such cases. I would like to thank you all for attending BBCC conference 2025. And we are very happy to have our esteemed respected chairpersons, our professor, Dr. Abir. Thank you for coming this year, and we hope to see you every year and in every event.